Hello, welcome back to a new video. Today we'll be discussing the poem The Cat is My Grief Today by Kadamanitta Ramakrishnan, which is a metaphorical exploration of grief and its relentless nature. Now, to give an analysis of it or a line by line summary of it, the central metaphor and the central theme of the poem is how the cat in the poem is a metaphor for the grief that the poet is feeling, and how it keeps on coming back into the poet's mind. And that is how the cat is first described as being alone or detached from its companion. That is, the poet is in isolation in their grief. He's secluded from all his surrounding people. And then we have the description of how the cat is quiet, which means the grief that the poet is feeling is very silent. So that means either he is not able to express what he is feeling to others, or it could also mean that the people who are surrounding him, they are not noticing him in his sadness. And then the cat is described as being unsteady on its feet. So this means how vulnerable the poet is and how unstable the his mind is. That is, he is keep on getting mood swings, and he is not able to focus on anything, and because of the grief he is not able to think of anything happy, and he is not able to come out of that grief either. So he feels that grief is all consuming and inescapable because he is not able to overcome it no matter how much he is trying to do so. And that is the main title of the poem and the line, The Cat is My Grief Today. Again, we have the description of a room that the poet is in, which is not literally a room, but metaphorically, it could mean the poet's mind. The room is described as being very clean, but with crack plastered over, with no pictures, and with a lot of cobweb and insects, and it doesn't allow any sunlight in. So all this stanza could mean that in the literal definition it is what I said, very clean, with crack, but it is plastered over, no pictures, there are cobwebs, there are spiders making webs there, and insects are also there like mosquitoes, and there is no sunlight. But symbolically, like I said, this is the poet's mind. So he is saying his mind is very empty and sterile, there are no happy thoughts, and he is trying to repress or deny the pain that he is feeling. And no matter how much he is trying to overcome the grief, there is no happy memory or moments that he is able to remember which could help him overcome the grief that he is feeling. And it also means whatever thoughts there are, those are the unwanted thoughts which only add to the grief that he is feeling. And then we see the cat imagery is coming back. That is, the cat is vocalizing itself with a meow, which means the poet's inner turmoil is finding expression because he feels himself as drowning in this depression that he is feeling. And no matter how much he is trying to escape it, the cat, like as if it is trying to stop him with a paw, the grief is taking hold on it. And it could also mean that this grief is very painful and emotionally exhausting for him. And again, that's the reference of how unpredictable it is, because the grief, it doesn't come with any warning. And so it takes him by surprise, and it is very unstable. That is, sometimes he feels the pain and sometimes he feels a bit at peace.
but then again the grief returns. So this actually shows the unpredictable nature of grief. And then we have the repeated line again, that the cat is my grief today, which is the refrain of the poem and the central theme of the poem as well. And then there is the reference of how there is no milk or milky dream. It could actually mean the poet longing for comfort and solace, but it is not fulfilled. He is not getting any peace or relief from it, because he have dreams, he have ambitions, he have achievements, but he's not able to remember any of them. He's not able to uh, think of them and use that happy thought to overcome his grief, because that's how much overwhelming and overpowering grief is. And then he thinks again about how the silence around him is. He is feeling empty inside. And then there is the mention of how the world around him is going as if it is a normal day. This could also mean that we earlier mentioned about how the grief is silent, about how the poet is not able to express the grief, and also maybe it could also mean that whoever, maybe someone did notice his grief, someone wanted to help, but he also pushed them away. It could also have that meaning. We don't know which he is exactly talking about, but there are two interpretations, two meanings, and we can say both of them are correct. It could mean that either the poet is feeling so sad that he is not able to express it, he is not able to vocalize it, and so no one is noticing any change in him. Or it could also mean that whoever is surrounding him is not helping him because he already rejected their help. And then there is a mention of how the grief is again being an annoying presence, and how the poet is feeling like a trapped fish. And then the poet, due to the loss of support, he is able to, his life is being very difficult and uncomfortable. And no matter how much he is trying to escape it, it keeps on coming back. And so now he is thinking about a solution, that is, how about he consume the cat? Consuming the cat means consuming the grief, so that it will bring the relief that he very much want. But then there is a very shocking twist, that is, the cat, instead of being consumed, consumes the poet. It could mean that the poet is contemplating suicide, that he thinks the only way to escape the pain is through death. That is a possible interpretation of that line about how the grief is consuming him. And then the poet is saying he is helpless and he is unable to resist the power of the grief, and so he is giving in. That is the basic summary. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിലെ മെയിൻ ഒരു മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്നതും ആ ഒരു ക്യാറ്റാണ്. അത് ആ ഒരു പോയറ്റിനെ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു വിഷാദമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നീട് ഇതിലെ വിഷാദത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് വളരെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, എത്രമാത്രം നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു സമയത്ത് പോയിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് മോചനം കിട്ടി, ഇനി ഒരിക്കലും ആ ഒരു വേദന തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ പോലും അതൊരു വാർണിംഗ് കൂടാതെ തികച്ചും സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് അത്രയ്ക്ക് പവർഫുള്ളാണ്. ആ ഒരു വേദന കാരണം പോയിട്ടിന് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അത് പുറത്ത് കടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ പോയിട്ടിനത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇതെങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ച് സഹായത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷെ പോയിട്ടത് വേണ്ട, ആ ഒരു സഹായം വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു ഉറപ്പില്ല. പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും
ഇപ്പോൾ പോയറ്റ് ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ഈ ഒരു വിഷാദം നേരിടാൻ ആ ഒരാൾ, നറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു എന്താണ് കൺസ്യൂമിങ് നേച്ചറാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വിഷാദത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ എത്രമാത്രം ഡിഫിക്കൽട്ടാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിലെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ വന്നിട്ടുള്ളത്, വിഷാദത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാറ്റുമായിട്ടും സിംബലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാണോ ക്യാറ്റിൻ്റെ ഒരു ലിറ്ററൽ മീനിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി സീ ദ ക്യാറ്റ് ബീങ് സൈലൻറ്റ്, അൺസ്റ്റഡി ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഫീറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെയറിങ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് scratching his face and all. We can equate that with grief, how it is being all consuming and how it is very unpredictable. അതുപോലെ തന്നെ റൂമിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് ലിറ്ററൽ മീനിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ക്ലീൻ ആണ്, പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, ചുറ്റും ചിലന്തി വലകളാണ്, പിന്നെ ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ട്, സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് ആണെങ്കിലും സിംബോളിക്കലി ഈ ഒരു റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ മനസ്സാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ റൂം ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളത്, ആ പോയറ്റിൻ്റെ മനസ്സാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ എംപ്റ്റിയാണ്. ഈ ഒരു വിഷാദം കാരണം ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു സന്തോഷവും പോയറ്റിന് തോന്നുന്നില്ല. പല അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സും സ്വപ്നങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും ആ ഒരു സമയം ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർമ്മകൾ കാരണം ഈ ഒരു ഓർമ്മകൾ കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത്രമാത്രം പവർഫുള്ളാണ് ഈ ഒരു വിഷാദം എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നീട് പറയുന്നൊരു വേറൊരു തീമും ഇതുതന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ലോകം ചുറ്റും പുറത്ത് ലോകം എങ്ങനെയാണോ ഒരു സാധാരണ ദിവസം ചെലവിടുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആരും ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിന് ഇത് പുറത്തേക്ക് പറയാനുള്ളൊരു പേടിയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകാം, എങ്ങനെ പറയണമെന്നറിയാത്തതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകാം. എന്താണെങ്കിലും അതും ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതായത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോഴേക്കും, ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത പല സ്ട്രഗിൾസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നൊരു രീതിയിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യലെന്ന് പറയാൻ കാരണം എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഷുഡൻറ്റ് ജഡ്ജ് എനിവൺ ബൈ ദർ അപ്പിയറൻസ്, ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ആർ ദ ഡീമൺസ് ദേ ആർ ഫൈറ്റിംഗ്. അതും ഒരു തീമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിങ്ങും വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ്, ഒരു രീതിയിലൊരു ഡിസ്റ്റർബിങ് ആണ്. കാരണം പോയറ്റ് ആ ഒരു ഗ്രീഫിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമുക്ക് പറയാം. ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു വിഷാദത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരികയാണ് എന്നുള്ളൊരു തീമിൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എൻഡിങ് ദ ക്യാറ്റ് which symbolize the grief is consuming the poet. So probably he is thinking about death and how it is the easier way to escape pain and how he is welcoming it. So in essence we can say it is a very powerful exploration of the nature of grief and portraying it as ever present, which cannot be easily escaped or conquered. പിന്നീട് ഇതിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു മെറ്റഫറും ആ ഒരു ക്യാറ്റും ഗ്രീഫും തമ്മിലൊരു കമ്പാരിസൺ തന്നെയാണ്. ഇത് ഹൈലി ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയമാണ് നമുക്ക് പറയാം, എസ്പെഷ്യലി ദ എൻഡിങ് ആൻഡ് അബൌട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ഗ്രീഫ് ഇൻ ജനറൽ ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഇവോക്ക് ദി എംപതി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയം വായിക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു പോയറ്റിനോടും ഒരു എംപതി തോന്നാം. അത്രയും ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയമാണിത്. പിന്നീട് ഇതിലൊരു ഇമേജറി ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു റൂമിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഒരു ക്യാറ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എല്ലാം വളരെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജറിയാണ്. സിംബലിസം ആണെങ്കിലും റൂമും ക്യാറ്റും ഒരു സിംബലായിട്ട് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഹെൽപ്പിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമേജറി ഇതിലുണ്ട്.
he feels like a trapped fish caught in a net, and there is no mouse to help him out of the net. There is no mouse to cut the net. അതും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹെൽപ്പാണ്. ഒരു പക്ഷെ ആ ഒരു ട്രാപ്ഡായിട്ട് ഒരു പോയിറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഒരു കൂട്ടിൽ പെട്ടുപോയൊരു അവസ്ഥയാണെങ്കിലും പക്ഷെ ആരും സഹായിക്കാനില്ല പുറത്ത്. അതാണ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത്. ദ മൗസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഔട്ട്സൈഡ് ഹെൽപ്പ് വിച്ച് ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ്. ഐറണി ആൻഡ് സർപ്രൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും ഐറണി ഇതാണ്. The poet wanted to consume the cat, but the cat ends up consuming the poet. That is, grief takes up the poet. അതാണ് irony. Surprise എന്ന് പറയുന്നതും എൻഡിങ് തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് we are not expecting the poet to take such a decision. And this is a universal theme. Grief is a very universal experience, and it is this universality that makes the readers able to relate to it. കാരണം ഏതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന റീഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ തീം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നറേറ്റീവ് വോയിസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളൊരു ടോണും തരുന്നുണ്ട്. പോയിറ്റിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചിന്തകളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഒരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വി ആർ ഏബിൾ ടു റിലേറ്റ് ബെറ്റർ ടു ദി പോയിറ്റ്. ഇതൊരു സോഷ്യൽ കമൻട്രി കൂടിയാണ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിഷാദം എന്നുള്ളൊരു ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ തീം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ, വിഷാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ കമൻട്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ, ഈ ഒരു ഗ്രീഫിൽ ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആ ഒരു തീം, അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, പോയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വളരെ അധികം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സോഷ്യൽ കമൻട്രി കൂടിയാണ്. So we can say that in conclusion, the poem is very skillfully crafted, which talks on the universal theme of grief in detail, and there is a wide usage of metaphor, imagery and irony, and it is actually a thought-provoking piece which makes the reader relate to it on a very deep emotional level. So that is a brief analysis of the poem. I hope this was understandable. Please do like the video if you think this was a good enough summary, and do share your thoughts in the comment section, and subscribe the channel if you haven't already for more content. I'll see you in the next video. Thank you.